children, welcome back to EDUHUNT classes where you can excel your academics. In this video, we are going to learn regarding the chemical change. What are chemical changes? What examples of chemical change? Okay. So soon we learn regarding the physical change. Kada. So physical change is a simple temporary change which can be reversible, and also it is having a what? The same matter which is not losing its identity. Very good. So ikkada chemical change ki కొంచెం different points ఉంటాయి and quite opposite with that of physical change. We'll learn what is that one by one. Okay. So here we'll start the chemical change video, right? Yeah. So here we start the chemical change with some definitions given. Okay. The first one, the transformations which are associated with change in properties of matter are considered as chemical change. Did you observe any difference regarding physical and chemical particular matter? This particular first point, children? Very good. So physical change lo manaki same properties untai. Ikkada change in properties. Very good. So if you observe any change in the properties of the matter, it is nothing but a chemical change. Good. Very good differentiations. And coming to the second paragraph, what do you observe over here? Chemical changes are represented in the form of chemical equation. Equations lo untayanta main ga chemical changes ani manamu ela represent chestamante using a chemical equation. But do we have any physical equation in the physical change, children? No. Very good. So only chemical change ki matrame we have the different chemical equations. Physical change ante general changing of their state of matter, ante size nunchi water ki just alaga antegani equations man rayaledu kada, plus is equals to adem rayaledu kada. That's all about that physical change. Okay. Chemical change la matram we can definitely observe a chemical equation, right? And continuation, in a chemical change molecular composition changes. Molecular compositions ante enti? For example, I have taken ice and water, right? Ice and it changing into, okay, double R mark, water ga change ayindi. Okay. So ice is a, ice lo emuntundi water molecules le, so H2O అని రాసాం. వాటర్ లో కూడా H2O, so water molecules. But in chemical change ఏమవుతుంది తెలుసా? There is a new molecular compositions వస్తాయి. ఎలా వస్తాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము క్రాకర్ని బర్న్ చేస్తాము, బర్నింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్ చూసాం కదా. సో ఇనీషియల్గా క్రాకర్ ఎలా ఉంటుంది? ఒరిజినల్ స్టేట్. బట్ వెన్ యూ బర్న్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ న్యూ ఫార్మేషన్స్. ఎస్. సో అలాంటి కేసులో వీ కెన్ జస్ట్ సే ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ అ న్యూ మాలిక్యులర్ కాంపోజిషన్స్. బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ ఫిజికల్ చేంజ్ వీ కెన్ జస్ట్ సే ఇట్ ఇస్ జనరలీ అ చేంజ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. బట్ ఇక్కడ chemical change lo there is a molecular composition change, hence the new substances are formed. Okay. So physical change lo there is no new substance kada, but chemical change lo new substances formed. Adi very very important point. I just get star mark over there also. No enti cheppanu manaki physical change lo there is no new substance. Chemical change lo there is a formation of a new substance. That is a one more main difference between physical and chemical change. Okay. Physical change lo kotta substance emi form avadu. Chemical change lo eppudu kuda kotta substance form avutundi. Okay. That is the main difference, and we'll see what's next. Yes. Okay. Examples of chemical change. What do you have over here, children? First example. Okay. Burning of మెగ్నీషియం రిబ్బన్ టు ఫార్మ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. బర్నింగ్ అంటే ఏంటి? బర్నింగ్ అంటే ఓకే, బర్నింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాగే ఒక మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని తీసుకొని ఇఫ్ యూ బర్న్ ఇట్, ఆ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్, ఆ రిబ్బన్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం, చిల్డ్రన్. ఓకే. సో ఆ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ తీసుకొని మనం బర్న్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఫార్మింగ్ ఇన్ టు అ న్యూ ప్రొడక్ట్, దట్ ఈస్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. ఈ హౌ దిస్ ఆక్సైడ్ కేమ్? ఇది ఎలా యాడ్ అయింది? ఇనిషియల్గా మెగ్నీషియం ఉంది కదా,
దాన్ని సింపుల్గా బర్న్ చేసాం అంతే. ఓకే చిల్డ్రన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బర్నింగ్ అండ్ హీటింగ్ ఇస్ ఆల్సో డిఫరెంట్. బర్నింగ్ అంటే కంప్లీట్గా కాల్చడం, హీటింగ్ అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ చేయడం. ఓకే సో బర్నింగ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ribbon ఈస్ గివింగ్ రైస్ టు formation of new product that is called as magnesium oxide. How it's possible, children? Okay, there is a ribbon called as magnesium. Okay, so ఆ మెగ్నీషియంని మనము బర్న్ చేస్తే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని తీసుకొని ఇట్ ఫార్మ్స్ అ న్యూ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. అంటే కిందకు వచ్చి యాష్ వస్తుంది కదా, యా లైక్ దట్. ఓకే సో రైట్ ద నేమ్స్ ఓవర్ హియర్. Mg మీన్స్ మెగ్నీషియం, ఓకే ప్లస్ ఆక్సిజన్. వాట్ ఈస్ దిస్? O2 అంటే ఆక్సిజన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అండర్ గోయింగ్ బర్నింగ్ అంటే బర్న్ అయింది, రెండు ఏమైంది బర్నింగ్లోనే కదా ఇదంతా జరిగింది. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ విత్ స్టెప్ కాల్డ్ బర్నింగ్. సో బర్నింగ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం. సో బర్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ ద ఆక్సిజన్ ద atmosphere to give rise to magnesium oxide. Very good. Which oxide? Magnesium oxide. So అందుకే మెగ్నీషియం కి ఆక్సిజన్ వర్డ్ యాడ్ అయింది. ఎలాగా? అట్మాస్ఫియర్ లోని ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రైస్ టు మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ 2 ఎందుకు, ఇక్కడ 2 MgO, ఇక్కడ 2 ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ అ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే ఇక్కడ మెగ్నీషియం 2 ఉన్నాయి, సో హెన్స్ ఐ హావ్ ట్రైడ్ హియర్ 2 టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. అండ్ ఇక్కడ O2 కదా, ఆటమ్స్ O2 ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ కూడా 2O in the sense O2. Okay, there should be no loss or no gain of the particular atoms. అందుకే just balanced it. Okay, this is all about the example number 1 into the burning of magnesium ribbon gives rise to a formation of a new compound that is magnesium oxide. Children, one more I want to include over here. అదేంటంటే you know what is mean by reactants and ordinary products? ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, కెమికల్ చేంజ్లో ఎప్పుడు కూడా కెమికల్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి, ఈక్వేషన్స్ వస్తాయని చెప్పాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఓకే కెమికల్ ఈక్వేషన్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, ఆరో మార్క్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ LHS ఇంటిది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ LHS షార్ట్కట్గా LHS అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వాటిని మనము ఏమని పిలుస్తామంటే రియాక్టెన్స్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? రియాక్టెన్స్. సో ఆరో మార్క్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ LHS అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉన్న వాటిని రియాక్టెన్స్ అని పిలుస్తాం. వేరాస్ ఆరో మార్క్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ RHS ఉన్న వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే వి కాల్ దమ్ యాజ్ ప్రొడక్ట్స్. ఏంటివి? ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి రియాక్టెన్స్ ప్లూరల్ రాశాను, ప్లూరల్ S రాశాను. ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ప్రొడక్ట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 or more we can write products. Okay, so ఇక్కడ we can just say it as a chemical equation going on where the left hand side అంటే మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ కలిసి ఈ 2 రియాక్టెన్స్ కదా, 2 రియాక్టెన్స్ కలిసి ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే దట్ విల్ రైట్ ఇన్ ద ఆరో మార్క్ అవతల రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తాం. సో ఆ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయింది కదా, సో కొత్త ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అయింది అంటే దర్ ఈస్ అ న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్. సో అదేం చేంజ్ అవుతుంది? కెమికల్ చేంజ్. వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఈక్వేషన్. సో ఆరో మార్క్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే రియాక్టెన్స్ అని, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే ప్రొడక్ట్స్ అని అంటాం. ఓకే డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ మెయిన్లీ వాట్ ఈస్ దిస్ సింగిల్ ఆరో మార్క్? సింగిల్ ఆరో మార్క్ ఉంటే ఇర్రివర్సిబుల్. వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అ పాయింట్. ఇది irreversible change, right? Very good. This is all about the example number 1, that is burning of magnesium ribbon undergoes to form to a new product that is magnesium oxide. How oxide came and joined magnesium ante atmosphere oxygen తీసుకుంటది కదా magnesium. So let అయినప్పుడు it will take the surrounding oxygen and it will change into magnesium oxide. Okay, this is all about the chemical change, example number 1. Okay, now next example, if you just observe it, here we have calcium carbonate. CaCO3 ని మనము కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటాం. అంటే లైమ్ తెలుసా, లైమ్ స్టోన్ తెలుసా, చాక్ అవి. సో calcium carbonate is there and upon heating
it forms calcium oxide and carbon dioxide. So CaCO3 అనేది formula for this calcium carbonate. ఏంటిది? It is a formula for calcium carbonate. So CaCO3 ని calcium, Ca అంటే calcium and the CO3 is there, no? ఇది carbonate. So calcium carbonate, okay, is giving అంటే upon heating అంటే addition of temperature అంటే increasing of the temperature, giving rise to, yes, what is this? Calcium, O అంటే yes, oxygen, but combination with calcium ఉన్నప్పుడు అంటే ఏదైనా combinations of oxygens ఉన్నప్పుడు we call them as oxide, okay. And what is CO2 now? CO2 అంటే carbon, C అంటే carbon, okay. Once again I just want to write this differentiation, okay. C means carbon, okay. Now O2 means di, C 2 అంటే డై, O అంటే ఆక్సిజన్ కదా, సో డైఆక్సైడ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ అని పిలుము, ఆక్సైడ్ అని పిలుస్తాం, ఓకే. సో దిస్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అపాన్ హీటింగ్ ఇట్ గివింగ్ రైస్ టు కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములాలో మనకి 2 or more డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ వన్కి మనము నేమ్స్ రాస్తాం అండ్ కాంబినేషన్స్లో ఉన్న ఆక్సిజన్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఉంటే మనం దాన్ని ఆక్సైడ్గా రాస్తాం, ఓకే. సో సి అంటే కాల్షియం, CO3 అంటే కార్బోనేట్, సో కాల్షియం కార్బోనేట్, ఓకే. ఇక్కడ సిఏ అంటే కాల్షియం, ఓ అంటే ఆక్సిజన్ బట్ కాంపౌండ్లో ఉంది కదా, అది మాలిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆక్సైడ్ పిలుస్తాం, ఓకే. ఇక్కడ కూడా సి అంటే కార్బన్, O2 అంటే 2 అంటే ఇక్కడ డై అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ O2 కదా, సో O ఇస్ ఆక్సిజన్, సో కాంపౌండ్ మాలిక్యులర్ మనము ఆక్సైడ్ అని పిలుస్తాం, సో ఇట్ ఇస్ డైఆక్సైడ్, ఓకే. దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద చేంజ్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఒక రియాక్టెంట్ ఉంది, అది అపాన్ హీటింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ గివింగ్ రైస్ టు 2 డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్, అవునా కదా. సో కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. CaC3 ఫామ్ అయింది మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కడైనా లేదు కదా, దెర్ ఇస్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CaCO3. అంటే హీటింగ్ జరిగినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఇలా డిఫరెన్షియేట్ అయిపోయినాయి. ఇది ఒక డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ అనొచ్చు. అంటే గివింగ్ రైస్ టు 2 or more డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ ఇన్ ద రియాక్షన్లో ఎలా ఉంది, ఇన్ ద బిఫోర్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ 2 reactants combined to form 1 product. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 reactant gave rise to 2 products. సో ఓకే, అది డిఫరెన్షియేట్ అవ్వచ్చు, రియాక్టెంట్స్ 1 or 2 more ఉండొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్, ఓకే. సో ప్రీవియస్ని కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటాం, అంటే దీస్ టు కంబైన్ టు గివ్ దిస్, ఓకే. ఈ రియాక్షన్ని డికంపోజిషన్ అంటాం, అంటే ఓన్లీ 1 reactant gave rise to 2 products, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ హీటింగ్ ద కాల్షియం కార్బోనేట్ చేంజ్డ్ ఇంటూ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకే. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అ కెమికల్ చేంజ్. అంటే కెమికల్ చేంజ్ జరగడానికి వీ హ్యావ్ ద రీజన్స్ అండ్ దాంట్లో కూడా వీఆర్ రిప్రజెంట్ విత్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ మస్ట్, ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మీరు కొత్త సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవడం చూస్తారో, ఎప్పుడైతే కెమికల్ చేంజ్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తామో, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ చేంజ్. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్, ఎస్ వీ హ్యావ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అ కెమికల్ చేంజ్. సో కెమికల్ చేంజ్కి ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో విల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్, ఓకే. ఫస్ట్ వన్, చేంజెస్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. సో మనకి కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతాయి కదా, అలాంటి కేసులు వీ కెన్ జస్ట్ సీ అ న్యూ కెమికల్ కాంపోజిషన్. బట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఐస్లో నుంచి వాటర్లో నుంచి ఒక్కటే ఉంటుంది, H2O is H2O, రైట్, ఫిజికల్ చేంజ్లో. బట్ కెమికల్ చేంజ్లో బర్నింగ్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ కాస్త బర్న్ అయిపోయాక MgOగా మారిపోతుంది కదా, సో Mg చేంజింగ్ ఇంటూ MgO, దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్. సో అట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ఓకే. సో న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, కెమికల్గా మారిపోతుంది కదా, దాని పేరు దాని యొక్క కెమికల్ ఫామ్లో మారిపోతుంది కదా, అందుకని, ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్
న్యూ ప్రొడక్ట్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా. ఎస్, సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద chemical change, very important point, right? Okay, so formation of new products is seen elaga with properties different from that of the reactants. So reactants ante enti, if you go to previous slide, reactants emo magnesium oxygen, atu pakka combination magnesium oxide. So product anedi MgO, ikkada MgO ikkada unda ledu, rendu kalsi it formed a product. సో ఒక్కసారి ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అయిపోయాక ఇట్ కాంట్ గివ్ బ్యాక్ అగెయిన్, అండ్ అక్కడ ఉన్న ఎంజిఓ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపించదు, బికాస్ వై, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఇండివిజువాలిటీ, రైట్? సో వీ కెన్ జస్ట్ సే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ దాట్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, యా. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ దిస్, ఇట్ ఈస్ జనరలీ పర్మనెంట్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పర్మనెంట్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్. ఎవరు? కెమికల్ చేంజ్, ఇది పర్మనెంట్ చేంజ్. అంటే ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఓన్లీ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ, ఎస్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఇనిషియేషన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ యారో మార్క్ లైక్ దిస్, అంతే. అంటే రియాక్టెన్స్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్కి ఒకే ఒక యారో మార్క్ ఉంటుంది, దెర్ ఇస్ నో డబుల్ యారో మార్క్. అంటే ఇది పర్మనెంట్గా ఒకసారి మారిపోతే మరి బ్యాక్ రాలేదు కదా, అందుకే దీనికి పర్మనెంట్ అంటాం. ఫిజికల్ చేంజ్ని టెంపరీ అంటాం, ఇక్కడ పర్మనెంట్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటిది? ఇది irreversible change. What is this? The main characteristic property of a chemical change. Very good. Next, continuation we have the last one, children. What is this? The last one, yes. Absorption or emission of heat. What is absorption of heat? Absorption ante, it is absorbing its into its like oka substance undi. Absorption ante it is absorbing the heat, and emission ante giving away the heat. Okay, absorption or emission of heat, heat e kadu, heat, light or electrical energy to greater extent when compared to physical change. So chemical change we can observe its intensity, ante heat energy transformations avadam gaani, gain gaani, lose of energy gaani, and also about the light or also electrical energy. So all these things are being observed in the chemical change. But physical change lo as heat energy lose gaani gain gaani emi ledu, but chemical change lo there is observations of either losing or gaining of energy. Adi energy kaasa heat energy avvachu, light energy anachu, lekapothe electrical energy ne avvachu. So all these things we can observe in the chemical change. Okay, just have a brief again. So changes lo there is no chemical composition. Wait. Yes. So in chemical change, if you just have a look, the changes are observed in the chemical composition of a particular substance. And kotta substance form avutunnappudu kotta chemical formula vastundi, and it is having its own properties, right? Inka aa oka change in properties, it is different from that of reactants. Okay, akkada em change avutundi? There is a new substance formed. Very good. Inka permanent change and is also a irreversible change. Very good. And fourth one, what is that? Either lose or gain of energy. So these are the characteristic properties of a chemical change. So there are many chemical changes around us, children. So observe it. Ante cooking avvachu, lekapothe ripening of fruits avvachu, lekapothe whatever it is. Okay, whatever, observe it around it. When you just observe it, just have a look. Adentadi danikaina chemical formula unda? Yes. అది రివర్సిబులా? ఎస్. పర్మనెంటా? ఎస్. సో కొన్ని చేంజెస్, కొన్ని డిఫరెన్షియేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫిజికల్ చేంజ్, కెమికల్ చేంజెస్. హ్యావ్ ఎ లుక్, అబ్జర్వ్ ఇన్ డీటెయిల్ around you and note all the particular points. Okay, this is the chemical change for you children. So we'll meet in the next particular video. Okay, thank you.